সময় আজ থেকে ঠিক ২০ বছর আগে এমনই এক জানুয়ারিতে এই নামটা লেখা ছিল তখন টাটা এপিজে হাউস। এসেছিলাম এখানে সিঙ্গুরে নবনির্মিত টাটা ন্যানো কারখানার নবনিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার অংশীদার হতে, অর্থাৎ ইন্টারভিউ দিতে। উত্তীর্ণও হয়েছিলাম নিজের যোগ্যতা প্রমাণে, কিন্তু হায় তখন কি আর জানতাম আমোদে আচ্ছন্ন বাঙালি সেই যে খেলা হবে বলে বলের জায়গায় কারখানাটাই লাথি মেরে ফেলে দিল বাংলার বাইরে ভারতের পশ্চিম কোণায় গুজরাটের সানান্দে। জায়গাটার নামটা দারুণ, তাই না? সিঙ্গুর অধিবাসীরা তো 2 টাকা কিলো চাল পেয়েছে, কিন্তু সেদিনের হতভাগ্য সুশিক্ষিত হাজার খানেক কপাল পোড়া বাঙালি সন্তানের চোখের জল মোছাতে তাদের নিজেদের পরিবারের লোকই এগিয়ে আসেনি, বরং জীবন্ত দগ্ধ হতে ঠেলে ফেলে দিয়েছে এক অনীতির অন্ধকূপে, সঙ্গে নিজেদের অবিশিষ্ট ভবিষ্যৎকেও, নিজের অজান্তে বা কিছুটা অসহায় হয়েই। এখন কথা হচ্ছে, আজকে এসব কথা বলছি কেন? মাত্র 1000-2000 ভোটের কথা কে ভাবে? বাস্তবে কেউ না। তাই তো বেঘরে মারা পড়ে গোবেচারা শিক্ষিত বাঙালি, কখনো দেশভাগের বলি হয়ে, কখনো ইসলামীর আগ্রাসনে, কখনো সুপরিকল্পিতভাবে বিশেষ সম্প্রদায় বানিয়ে। মিথ্যে বলছি? তাহলে 46-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, 47-এর বাংলা ভাগ, 71-এর মুক্তিযুদ্ধ, বছর বছর পুজোয় 2-5টা করে কমাতে কমাতে সম্প্রতি এক লহমায় কোটা আন্দোলনের বোরখার আড়ালে আসলে পরিকল্পিত শিক্ষিত বাঙালি হত্যার সেই যে পুজোর মরশুম থেকে শুরু হওয়া এক কখনো না থামা জেনোসাইড চলছে তো চলছেই, চলছে তো চলছেই, চলছে তো চলছেই। আজ এখানে এসেছিলাম কলকাতা অটো কার্নিভালে। দেখলাম হুন্ডাই, নেক্সা, টয়োটা, হায়াবুসা ইত্যাদি বিদেশি কোম্পানির গাড়ির ভিড়ে নেই কোনো স্বদেশি গাড়ি, নেই কোনো টাটা ন্যানো। এক বন্ধ হয়ে যাওয়া নিউ এভারফয়েলের কাহিনীর মতো বাস্তব রূপ এই পাঁচিলটার ঠিক ওপারে। Please declare the event open. Yeah. Declare the for the inauguration.
গুড মর্নিং ম্যাডাম। গুড মর্নিং, নমস্কার। আমি রূপা ঘোষ। আমরা আজকে মুকেশ হুন্ডাইয়ের তরফ থেকে এসেছি। ভার্না গাড়িকে আমরা মেনলি ইন্ট্রোডিউস করছি। এছাড়াও হুন্ডাইতে মাল্টিপল আপনি এসইউভিস পাবেন, লাইক ক্রেটার এখন তো মার্কেটে সবাই জানে। আমাদের প্রত্যেক গাড়িতে স্ট্যান্ডার্ড 6 এয়ারব্যাগ আমরা প্রোভাইড করছি। এছাড়াও ভেহিকল সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট থাকছে, ইলেকট্রনিক স্টেবিলিটি প্রোগ্রাম থাকছে, এবিএস উইথ ইবিডি থাকছে, অ্যাডভান্স টেকনোলজি থাকছে, ফিউচারিস্টিক ফিচার্স থাকছে। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রিমিয়াম লাক্সারি ইন্টেরিয়ার কমফর্ট লেভেলের থেকেও হুন্ডাই এখন কিন্তু অনেকটাই মার্কেট গ্র্যাব করে নিয়েছে। এছাড়াও আফটার সেল সার্ভিসের দিক থেকে হুন্ডাই অনেকটা ট্রাস্টেড। তো আমরা একটাই কথা বলবো, টেক দ্য বেস্ট ফ্রম দি বেস্ট। মুকেশ হুন্ডাই অনেক ওল্ডেস্ট ডিলার। 1996-এ হুন্ডাই এসে ইন্ডিয়াতে, আফটার 2 ইয়ার্স মুকেশ হুন্ডাই ইন্ট্রোডিউস হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে মুকেশ হুন্ডাইকে চাইবো আমরা আপনারা ভিজিট করুন। আমাদের 6টা কাউন্টার রয়েছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আপনাকেও। গাড়ির মেলা ছাড়াও এখানে ছিল ছোট্ট কয়েকটি ফুড স্টল, টি স্টল, কফি স্টল, আইসক্রিম স্টল এবং দেশজ বিশেষ কিছু কৃষিজাত প্রোডাক্টের একটি স্টল, যেমন মধু এবং অন্যান্য আরও আনুষঙ্গিক। এছাড়াও এখানে আয়োজিত হয়েছিল ছোট ছোট বাচ্চাদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং হস্তশিল্পের প্রতিযোগিতা, এবং যে হস্তশিল্পের বিষয়বস্তু ছিল হুইল, অর্থাৎ কিনা চাকা বা গাড়ি। আমাদের দর্শকদের তো আসুন দেখতে থাকুন। ফার্ম টু হোম শপ আমাদের পুরোটাই হচ্ছে ফার্ম ফ্রেশ প্রোডাক্ট। আর আমরা হচ্ছে গ্রাম বাংলার খাঁটি জিনিসগুলো আমরা শহরবাসীকে তুলে দিচ্ছি। এটাই আমাদের হচ্ছে মতো। যেরকম উড প্রেসড পিওর মাস্টার্ড অয়েল এবং গাওয়া ঘি, এছাড়াও আমাদের বেঙ্গলের কিছু মশলা রয়েছে। নাইস টু মিট ইউ। Group standard. Easy. Sit down. Everyone sit down. So we have more spaces. Those who are interested to sit there also. ছড়িয়ে তোমরা বসতে পারো। আচ্ছা, group ভালো লাগছে তোমাদের সবাইকে দেখে। I'm so happy to see Good morning, all of- madam. Good morning. Just happy to see all of you. Second row. Second row. Morning, Kolkata Auto Carnival. What you want to say? Yeah, good morning everyone. Lovely morning and a nice activity organized by Car on Wheels. And it's my pleasure that on behalf of National Insurance Company Limited, which is the oldest general insurance company in India, we are here. We're the main sponsors. And it's lovely to see the activities going on a lovely morning. Kids are enjoying, they're drawing, they're making models. And so many new vehicles on display. It's a lovely thing interacting with everyone, quite encouraging. And nice to see the enthusiasm which is there and the way everyone is participating and enjoying this morning. Your company is the title sponsor. What you want to say about this? See, we are the oldest general insurance company in India, and as far as automobile sector is concerned, we are one of the major players. We have been market leaders some time back, of course, and now also we are growing very fast with new covers, new add-ons, and new service standards for the customers. We are really doing well into many tie-ups with many new add-ons and facilities for the customers. We are looking forward to a very good future and a good opportunities in the market in the changing and in the evolving scenario. Our last question. Your company is trusted since 1906. In one word, what is why national insurance? Why national insurance? See, National Insurance is not only the oldest company. You know, we also take pride in its headquarters being in Calcutta, which is the city of joy, where people love traveling, people love motoring, people love eating food, people love life. And being headquartered in Calcutta, we are the dominant players as far as Eastern India is concerned. And as far as service standards are concerned, we are one of the best companies in both claim settlements as well as in providing products and services to the customers. If you have seen some statistics, we are the company with one of the lowest rejection ratios and good customer service standards. So it's lovely being here, interacting with you all and with all the participants. Thank you. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you. National Insurance was the first company which entered into tie-up with the OEMs, the automobile manufacturers, Maruti and Hero, Honda being the first. And other companies followed us, of course. And now the sector is so developed that maybe insurance is provided, the services are provided.
সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে দেখুন আপনারা প্লিজ শুনবেন। হ্যাঁ ওনাকে আপনারা तो आपको हिंदी कितना दूं? अरे मेरे पास है, आपने कितना है?